O nosso convidado é o professor Celso Grebogi. Ele é professor no Institute for Complex Systems and Mathematical Biology, King's College, University of Aberdeen, UK. O professor Celso, ele apresentará o seminário intitulado Tipping Point Dynamics in Ecological Networks. Então, desde já, agradeço, professor Celso, pela disponibilidade. Aceite no Institute for Complex Systems and Mathematical Biology, whose work in systems biology and complex systems became a leading in UK. He was also the co-founder of the Aberdeen Langell Temp Joint Research Center in 2012, whose research work concentrates in the new interdisciplinary field there developed, relativistic quantum chaos. He is an external scientific member, Mutualism, director's level of the Max Planck Society since 1998. He obtained his bachelor's degree in chemical engineering here at the Federal University of Paraná. He got his PhD in theoretical physics from the University of Maryland and developed a postdoc in physics and applied mathematics at UC Berkeley. He also previously previously with the University of São Paulo as professor of physics, and before that, with the University of Maryland as professor of mathematics. He's a leading expert in chaotic and complex dynamics, including fractal geometry. His research involves bridging the gap between abstract concepts from mathematics and applications in the scientific disciplines, engineering, medicine, and social fields. His research in systems biology integrates mathematical developments with biological experiments. He has made an enormous international impact with his seminal work in the area of chaos control. He was awarded the Thomson Reuters Citation Laureate for this work, leading to a motion support by the Scottish Parliament. And it was also selected by the American Physical Society as a milestone in the last 50 years. His scientific accomplishments include over 500 publications and the delivery of over 500 invited talks at international conferences and academic institutions, for which he received numerous distinctions, including multiple Doctor Honoris Causa, the Senior Humboldt Prize, Fulbright Fellowship, Toshiba Chair as a world-renowned scholar, and half a dozen honorary professorships in China. He is a fellow in various scientific societies, including the Royal Society of Edinburgh, the World Academy of Sciences, Academia Europaea, Brazilian Academy of Sciences, UK Institute of Physics, and American Physical Society. He has 26,000 citations and H-index equals 76 in the Web of Science, and 42,000 citations and H-index 92 in Google Scholar. Wow, Professor Celso, it's impressive. Okay. Thanks again. You can start your talk now. Agradeço imensamente o convite do professor Emerson para falar nesse seminário na Universidade Federal do Paraná. Faz muitos anos que eu não falo no no Departamento de Física aí, então é bom retornar. É uma pena que é online. Também agradeço ao professor Viana por sugerir este convite. Fazem mais de 50 anos que eu deixei a Universidade Federal do Paraná, e naquela ocasião eu prometi para mim que eu nunca daria uma palestra numa instituição brasileira, nunca daria uma palestra em inglês. Diria sempre em português, que é a minha língua mãe. No entanto, hoje eu vou violar essa promessa. Primeira vez, violar essa promessa para mim mesmo. Na verdade, tem duas razões. Uma razão é que estou extremamente ocupado. É muito fácil
preparar uma palestra. Vocês vão ver preparar em inglês, falar em inglês, porque é a língua franca, a língua que a gente trabalha, a língua que se discute, a língua que se publica. Então é fácil preparar palestra e falar. Agora, para falar em português, mesmo eu nunca faço a tradução da palestra para o inglês, mas falar em português requer um trabalho imenso para falar de uma maneira natural e contínua, para não ser uma tradução. E eu dei 2 palestras ano passado, uma na USP, a outra na Universidade Federal de Pernambuco. Envolveu um trabalho imenso, trabalho de dias para conseguir falar de uma forma natural. E agora eu não tenho tido tempo para fazer. De uma forma, então, eu peço desculpas. Mas, por outro lado, essa palestra para os estudantes de pós-graduação, o que significa que vocês são pesquisadores, vão trabalhar em pesquisa, vão ser acadêmicos, vão escrever os trabalhos em inglês, vão participar de conferências internacionais, vão dar palestras em inglês. Então, de uma forma, vocês têm que saber ouvir e também falar esta língua. Inglês é a língua franca das ciências. Teve um físico russo famoso, hoje não se fala dos russos, pelos abusos que eles estão fazendo na Ucrânia, mas um russo famoso, Piotr Kapitsa. Kapitsa, nos anos 50, costumava dizer que broken English é a língua da física. E, na verdade, eu vou falar inglês, o meu inglês é um broken English. Não interessa, eu sou brasileiro, passei 27 anos nos Estados Unidos. Bom, os americanos não falam inglês por muito tempo, então não teve como eu aprender inglês direito lá. Vim para o Reino Unido há quase 20 anos atrás. Não é tempo suficiente para aprender um inglês correto. Meu filho, que tem 22 anos, ele teve 2 línguas mães. Uma o português e a outra o inglês. Então, quando ele veio para a Escócia, veio para o Reino Unido, ele rapidamente aprendeu e tem um inglês maravilhoso, a maneira que ele fala, o inglês britânico próprio. Bom, enfim, the Stockholm Tipping Points in Ecological Networks, my collaborators is In-Cheng Lai In-Chung. He was my student. He got a degree about 30 years ago, in 1990, and is a professor at Arizona State University and also honorary professor at the University of Aberdeen. He has what I take the most important dynamics group in the United States. In fact, he just got a grant, the largest grant ever given to a single person in the United States. That's him, Lai In-Chung. Also, another one is Mong Yi. She was my student. She got a PhD with me a few months ago. Now she's at the Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems in Dresden. Another collaborator is Jung Jie. Jung Jie was a student of Lai In-Chung, and he was a postdoctor at NYU, New York, and now is a young professor at Xi'an Jiaotong University in Shaanxi province. Anyway, these are the people. What I'm going to talk about complex systems. What a complex system? Complex system is a system made of many parts which are interacting with each other. And as a result of that interaction, there is an emergence of new phenomena
of new behavior. And if you look outside, just look outside the window, you see the systems there, the clouds, the fluttering of leaves in the trees. Those are complex systems. There is interaction between the leaves and the wind, for instance. Then nature can produce complex structures, as we know, in simple situations, and obey laws, simple laws in complex situations. The complex world that I'm talking is highly structured. There is an emergence of randomness and coherence. What's interesting is that although complexity is the most obvious feature of the world about us, the textbook description of physics that you study, that I study, ignores the diversity and treats complexity as an aberration to be circumvented, to be avoided by choosing simple situations that physics says that will give us the characteristic or typical behavior or typical example. You know, in undergraduate physics, in postgraduate physics, for instance, if you study a pendulum, what is a pendulum? How do we study that? We study a pendulum in which the mass is a point mass, and the rod is a massless rod. In the top, perhaps you have friction, but everything is perfect. There's no asymmetry, there's no imperfection, there's no effect from the environment. That pendulum that we study does not occur in nature. Then in some sense, the search for the simple makes our description of the world to look like a caricature, uma caricatura, instead of portrait of Leonardo da Vinci. Anyway, what I'm doing in this talk, I'm going to talk about a complex system. And what in particular, I'm going to see that many complex systems, many complex dynamical systems. Dynamical means time evolution, ranging from ecosystems and the climate to economic, social, and infrastructure, can exhibit tipping points in which an abrupt transition to a catastrophic state can occur. What happens is that the seemingly abrupt transition is in fact of a consequence of a gradual change in the system caused, for instance, let's say, by a slow drift in the external conditions. In this talk, I'm going to talk about a particular complex system. I'm going to deal with ecological networks constructed from empirical data. Empirical data means real data that you find in real habitats on Earth. And you know, the ecological systems, they are under effect of perturbations, disturbances caused by the environment, caused by variations in the population itself. And this we can mimic, we can model as noise, ruido. Then I'm going to look into noise-induced collapse, noise-induced tipping point, and noise-induced recovery. Aiming, the idea is to understand then the interplay between transients and stochasticity, transients and noise. I'm talking about transients. Is another thing that when we study physics, people ignore transients. Transients is fundamental in nature. Universe is a transient. Our life, your life, is a transient. Then I'm going to look at this interplay between noise and transient in higher dimensional dynamical systems. I also offer a control strategy for
ecological networks, look at the actual data, to understand the collapse, and after the collapse, how the network can recover. And this is important implications for managing ecological habitats. But what is a tipping point? The Americans, if you look at the Webster Dictionary, it says it's the critical point in a situation, process, or system beyond which a significant and often unstoppable effect or change takes place. Is the snowball effect. Here is the tipping point, then the snowball starts rolling slowly, increasing the speed, then you cannot stop that. The British, the Oxford Dictionary, is the first dictionary in the English language, was written by Samuel Johnson, and he published in 1755. And it defines tipping point as the point at which a series of small changes or small steps become significant enough to cause a larger, more important one. Is the idea of thresholding. And this is the definition I'm going to use. Interestingly, if you look at Google, Google is an American company. What do you think? Which definition Google uses? Of course, they use the British definition. Anyway, I'm talking about tipping point. I'm going to look at the social and ecological, mainly ecological drivers that lead to a tipping point. Let me look at a framework for sustainable development. This framework that I'm talking is this donut. In this donut, I'm going to have two boundaries. The one I call planetary boundary, and another is social boundary. In between them, there is the safe and just space for humanity. Then we don't want to cross the social boundary. We don't have a shortfall here. If you look inside, it depicts the proportion of people on Earth which lacks access to life's essentials. What are the life's essentials? These are defined by the United Nations. Let me just read. But if you go to the United Nations, you will see the definition of each one is extremely interesting. It's food security, health, education, income and work, peace and justice, political voice, social equity, gender equality, housing, networks, energy, and water. Each one is really interesting how United Nations define. For instance, work. If I just take work, work does not restrict to employment, which brings money, but there's all kinds of work. Is a charitable work, is work at home, to do housework, to take care of the garden, to take care of the children, are all equal, they have all equal value. Then each one is really interesting how United Nations define. Then there is another boundary, is the planetary boundary. Then this ecological ceiling should not be overshot. What are those? Is it climate change, ocean acidification, all those you heard before. Chemical pollution, very important, nitrogen and phosphorus loading, freshwater withdrawal, land conversion, biodiversity loss, air pollution, ozone layer depletion. Then the safe and just space for humanity is when all 12 social foundations are met without overshooting any of the 9 ecological
ceilings. Okay, then let me look at the drivers, in this case, ecological drivers, resulting in planetary state shift. That's what Professor Vienna was talking a few minutes ago about the Amazon, in which the Earth's biosphere will undergo a tipping point. If I look here, the same thing, it will be the proportion of people on Earth that lacks the life's essential. But look here, those in red here are the ecological drivers that go beyond the ecological ceiling. There's overshooting. This is climate change. I cannot read that even. Climate change that you know I'm going to talk in a minute. Another nitrogen and phosphorus loading. This is very important one because of ineffective and overuse of fertilizer. Then there is runoff into rivers, into the ocean, creating problem with algae, and also killing the marine life and the life in the rivers. Another one is land conversion. This is a serious problem. That's what Professor Vienna was talking, because the ecological systems that hold wildlife now have been converted to urban development and agricultural use. And this is very serious implications. Another one here is biodiversity loss. When you lose one species, that loss affects other species. And there are others that is about to be serious here, and others are not defined. And let me show here, I'm going to show here the global ecological state of the Earth. Here is the present, here is the future. And I'm going to consider here the ecological driver. And I'm going to, this what I'm going to represent is the population on the Earth. I take here the year 1800. In some sense, already there, most of the ecological systems considered at the time, you know, was lightly affected, but was already some of that was lightly affected. Here in dark green, that was already observed state shift. State shift, what Professor Vienna was talking about the Amazon. When you come to today, year 2020, 25, 50% of the ecological system is already experienced a state shift, irreversible state shift. And it is anticipated that the year 2040 is going to be the threshold in which the Earth's ecosystem is going to go through a rapid change. Now, if I want to recover the system, I have to improve the ecological state quite a lot to come to this point in order to recover. Then this is the survival state, this is the extinction state, the state of death. And there's the unstable state in between. This is called the resilience function. I'm going to discuss a little bit later. But there is a more serious situation. It's a situation that I and two of my collaborators, we established in 1982. It's called a crisis. It's a tipping point after a period of relative stasis. Stasis means there is an absence of further deterioration. There's no deterioration of the system. There is no degradation of the system Earth. Then the situation is the following. Here is the ecological state, and now these are the ecological drivers. Now is the current state. If you fix this, the dynamics bounce back and forth. It's a sustained state. The Earth system is a nonlinear state, is a complex state. And when you change the ecological state, you come suddenly to this crisis, this point. If you go beyond
This is the Earth's state shift. If you go beyond the dynamics here, it looks the same, looks like the sustained state. But suddenly, there's a collapse. What happens here, for instance, here it is, the state shift. I'm not changing any parameter here. This is the time. Then here what it is. The system oscillates. There's summer, there's winter, there's a volcano that appears, but suddenly there is a collapse. This is absolutely unpredictable. The time of collapse is exponentially distributed, is Lorentzian. This happens without any change in all the parameters, in all the ecological system. In one of the last conference on climate change, the General Secretary of the United Nations, Antonio Guterres, is a Portuguese, as you know, he told that countries, the major countries in the world, and these are a few things that was published in the media here, in the major publication, United Kingdom, sea level rises. Other changes, irreversible, United Nations warns. This BBC, this report delivers its starkest warning about the world's climate. This is The Economist. The Telegraph, the code red for humanity. Paris, 1.56 degrees climate goal, set to be breached within 2 decades. The Mail, code red for humanity. Doomsday United Nations report says global warming is already causing extreme weather in the world, will eat up by 1.5 centigrades by 2040, a decade earlier than forecast. In fact, this week, last Monday, Antonio Guterres again, there was another report, and he said indeed that the state here now is irreversible. That's what he said at this. It's irreversible. You cannot go back. Even if you stop burning fossil fuels, coal, oil, gas, you cannot go back. Perhaps you could harvest CO2, but that would be extremely expensive, and perhaps you cannot do in practice. Anyway, that's the situation. The Earth as a whole is a complex system. As I was talking with Professor Viana, you cannot separate the Amazon from the rest of the world. And that's the situation right now. Anyway, I'm not going to talk about the world as a whole. I'm going to talk about some habitats. The habitats that involves wild bees. Bees means in Portuguese is abelhas, and plants, plantas. And what we see that when you look at habitats, there is a large extinction of wild bees. This is caused by pesticides, parasites, diseases, habitat destruction, global warming. 100 years ago, Einstein already said, if the bee disappeared off the face of the earth, man would only have 4 years left to live. Then what I'm going to do, I'm going to consider ecological networks based on empirical data taken from habitat. In this website, there are 59 habitats. We study all of them, all the 59. And I'm going to choose one of them, the one in Norfolk in the United Kingdom. This habitat has 44 pollinators. Pollinator in Portuguese, I think, is called polinizador, and 13 plants. And there is a connection between pollinators and plants. Then what I have here, in the network, in this particular network, I can separate the
the organism into two subsets. This subset of plants, these are different organisms, different plants. There are 13 plants in this network and 44 pollinators. These are different species. And for a bipartite network, every link, every connection is between an organism here in this subset, organism in the other subset. What means mutualism? Means that if I take two organisms, one in the subset and the other in the other subset, each benefit from the interaction with each other. Plants benefit from bees because bees pollinate the plants, and the bees benefit from the plants because they get food from the plants. And this network I'm going to be using is going to have 143 mutualistic links. What is important here is not that all the bees pollinate all the plants, and not all the plants give food to all the bees. If I multiply one by another, it will be 600 mutualistic links. What I'm plotting here, let's say, you take this plant, the plant is in blue, and the pollinators in green. Here I showing the links. When this plant gives food to many pollinators, that's the reason the circle is larger. And what I'm plotting here are the 44 pollinators, and here the 13 plants. When I have a yellow rectangle here, it means this plant will give food to those pollinators here. At the same time, this pollinator will pollinate that plant. You can see clearly that not all plants give food to all pollinators, and not all pollinators pollinate all plants. But because of the problems that we have of degradation of the environment and deterioration of the environment, species are being destroyed. It means if a species is destroyed, all those plants also die. That's what Einstein was talking. And this is then is very serious situation, as you can see. Okay, how am I going to study this? I'm not going to spend time. What I'm going to have is a system of differential equations. I'm going to have 44 equations for the pollinators and 13 for the plants, always coupled. It's coupled through the mutualism, because the plants give food for the pollinators, and the pollinators pollinate the plants. Okay, let me in few words here. I'm not going to spend much time here. Anyway, what I have here, then I don't know much. What's the time? Okay, I still have a little bit of time. Then what I have here is the growth rate of the pollinators given by this alpha. Let me look at only the pollinators. And this is the effect on the environment. This is a minus here. Minus, it means that the population of bees decreases because the deterioration of the environment. This is bifurcation diagram that they're going to consider. There's another term here, which means competition. When I equal J, means the same species of bees, they compete with each other. When I different from J, different species compete with each other. There is a term here, which is migration, plus migration in, minus migration out, and this is the effect of environment, which is noise. And this is the important effect, is the mutualism. Here, I'm talking about X is the pollinator, but this is the effect of plants which give food to the pollinators. And this gamma is the mutualist is the mutualistic strength. And there's another, when gamma is larger, the effect of mutualism is large, and this quantity is taken
from data, and that's very important. Then each habitat, this term is different. There is a term here called H, which is quite interesting. H is the F saturation constant, means the beneficial effect of mutualism saturates due to habitat finite capacity. In other words, plants give food to the bees, bees pollinate the plants, then each other is helping each other. Then suddenly you see the population of bees is going to explode, also the population of plants is going to explode. But because of the finite capacity of the habitat, then there is a saturation, and this is given by this constant H. And I'm not including in the plants here are certain equations the effect of environment deterioration. Anyway, there are two kinds of environment and demographic perturbation that I consider. Environmental are external, and demographic means are variations in the population itself. And those I can model, I can mimic as noise. What means environmental noise? It means they're external noise. You know, these are fluctuations in the environment conditions. They have direct impact on the birth rate, mortality of species, and they can model as additive Gaussian white noise. And here it is the square root of the variance, and dB is Brownian motion, obeying some normal distribution with zero mean and variance equals 0. And the same thing for the plants. What's demographic noise? It's the internal noise due to intrinsic fluctuation of the population. Variation of the population itself is related to individual reproduction, growth, death, competition within the species. It's model a color noise. What means color? It's proportional to some way to the dynamical variables, here to the square root of the abundance. For instance, here is the square root of the variance proportional to x, then the term that comes in the equation, the square root of the abundance, the square root of the number of elements, number of the size of the population, the abundance of the population. Okay, then let me go back to what I said, the resilient function. In dynamics, what we call this is a bifurcation diagram. Then what I have here is the species abundance versus the deterioration of the environment. This is the survival state. As the environment deteriorates, what's happening? The abundance, the number of elements in each species decreases until you come to this point. This is a deterministic tipping point. It's a deterministic collapse. This is called in dynamics a reverse saddle node bifurcation. At this point, there is a collapse. You go from a survival state to an extinction state. If I invert the parameter, now I work very hard to improve the environment, I come here, and then I come to this point, and this is the recovery. I recover the system, I'm going from the extinction state to recovery state. You have to work very hard to come from here to there before it recovers. You see, there is something is called hysteresis, from the collapse to the recovery. But what happens if you have noise? And look, in between, there's this unstable boundary. In some sense, this is a stable situation, and a stable given by the negative eigenvalues of the Jacobian matrix of the dynamics here. The same thing here is stable. Then what happens if you have noise? Noise are additive kicks that you can jump if the kick is large enough over this unstable boundary and goes to the collapse state. Then you're moving here. This is attractive situation. Suddenly jump can make the system, noise can make the system to jump over
and you collapse. I'm sorry, you collapse here, this situation. Then when you go back, noise, what can do again, can make the system recover and goes here. The noise can make the system collapse before the deterministic. It advances the collapse, which is very bad. At the same time, it advances the recovery, which is good. Before, the hysteresis was very large. Now the hysteresis is small. Then this is the effect of noise in this system. Let me show here, noise-induced collapse in recovery. What I have here, I'm looking at the habitat, the one that I told you, in which there are 44 pollinators and 13 plants. What I have here is the abundance, the number of pollinators, and the number of plants, and this is the decay, degradation of the environment. This is actual system. In red, I have the 44 pollinators. In blue, the 13 plants. Then I'm changing the parameter. This is without noise. You can see suddenly in some normalized parameter, everything collapses. The pollinators and the plants. The parameter here, let's say this normalized kappa is 1.8. When I have the environmental noise, the collapse happens a little bit before, instead of 1.8, 1.7. But when I have the demographic noise, what's demographic noise I told you? Demographic noise, the amplitude depends on the variable itself. When the variable is in the survival state, the abundance is large, then the noise is large. What happens here, since the noise is large, the effect in crossing the unstable tipping point is large and brings the collapse of the tipping point, advances the collapse of the tipping point much before. Instead of 1.8 comes 1.4. Look here. Of course, when you brings both together, this is the dominant one. What about the recovery? You can see here the collapse without noise. The recovery here, the collapse was 1.8. The recovery now is 1.2. Tremendous, tremendous hysteresis from 1.8 to 1.2, the recovery. But the environmental noise brings the recovery before. Instead of 1.2 is 1.5. Then the recovery happens before, because the noise will kick the trajectory over the stable boundary and makes the recovery to happens before. If you have the demographic noise, nothing happens. Look, this is deterministic and this is the demographic. Why? The demographic depends on the population. But since the population here is in the extinction state, means the population is very small, the noise is very small, then there is no effect, or the effect is very negligible. It's the same as deterministic. Of course, when you combine both, the environmental dominates. And what you see, then the effect of noise is exponentially distributed. Then you have the noise, suddenly you're waiting until the noise make you kick over the unstable state. And the scaling is an algebraic scaling. It's a power law. When you increase the amplitude of the noise, the average transient time is lower. It should. Larger noise means the transient times to escape is lower, and it's a power law. This is for the collapse, for the recovery, for the environmental, as well as the recovery. Then the dynamical mechanism is this noise-induced transition between two stable equilibrium. Is the competition between attractiveness and stochastic kicks.
How do you derive this mathematically? And my student, Mong Yi, she graduated from mathematics from Shingxi University, and she's very good. Then she took those equations. There are a system of 44 equations here in 13, 44 plus 13, a system of 57 equations. And this reduced to two equations. Two equations. The effective equation of pollinators and the effective equations of the plants. And here are the quantities. You know, is the mutualistic terms that comes from the habitat. And these are quite interesting terms. What happened? These equations, these reduced equations, the dynamics of this equation, they predict correctly the tipping point of all 59 habitats. It's quite incredible, this. And this system also can apply to other dynamical systems that deals with tipping points. Anyway, she took this system and she calculated the mean first passage time versus the noise strength to find the average transient time. Because, you know, you have the kicks. When you go over the unstable boundary, then what you need is really to look at the first passage time. And then she looked at the distribution of pollinators in plants, and she assumed that follows stationary probability density function. You see, it's a complicated function here, and in which dx and dy are the right-hand side of the dynamical system that needed to be put here, also for the environmental and demographic noise. There's a lot of calculation. For instance, then this is the first passage time, and it's a complicated expression. You have the error functions. When she went to the Mathematica, she got what we expect is a power law, straight line in the log scaling. Anyway, that's what you want. Now I have a few minutes. I want to suggest a control strategy to control the tipping point in the environment. The control strategy that I'm going to suggest is that one or more of the pollinators, they're immune. I'm going to set that they're immune to the decay or the degradation, deterioration of the environment. I'm going to set up the kappa parameter equals 0 for that pollinator or a couple or 3 pollinators. And I'm going to define a control effect, which is the difference between the collapse, the tipping point with control minus the tipping point without the control. And the same thing for the recovery. And that's what we see. It's very interesting. What I'm going to see, first I'm going to control the pollinator that I call number 1. Control the pollinator number 1 is the one that has the largest number of mutualistic connections with the plant. What I plot here is the abundance of pollinators versus the decay of the environment kappa here, the parameter, okay, the deterioration of the environment. I have here only the pollinators. The blue lines are the 44 pollinators, and the red lines are the 44 pollinators with control of this single pollinator. You can see the pollinators, this is with noise, and so the 44 pollinators, the tipping point of the 44 pollinators occurs here. With control, you can see that the that comes to extinction, they come to extinction gradually. Here I have 1,7 and number 20 is
is clearly delay and very gradual. Now, when I go to recovery, what is very interesting, you can see between here and there, if you look at the red lines, you will see the effect of the hysteresis. There is a difference between here and there. But when you have control, there is no hysteresis. The recovery is at the same point. The same thing here, the same thing here. Look here. Here there is hysteresis effect, but with control, there's no hysteresis. The recovery happens at the same point. The benefit of control, it delays the collapse. The collapse is gradual, facilitate early recovery with the emergence of gradual collapse, gradual occurrence of tipping point, and gradual recovery and elimination of hysteresis. The same thing happened for demographic noise. What I consider here is the environmental noise, the same thing for the demographic noise. Here I do something quite interesting. This is only mathematics a little bit. Then there is a correlation between the control effect, this difference between the tipping point with control minus without control, and the components of the eigenvector of the largest eigenvalue of the matrix of pollinators. What it means this? If you look back at my matrix, I had 44 pollinators in 13 plants. My matrix was a rectangular matrix. As a rectangular matrix, I cannot calculate the eigenvalues. What I'm going to do now, I'm going to project that rectangular matrix, the matrix of pollinators in plants, into the matrix of pollinators. How do I do that? What I'm going to do is the following. If two pollinators pollinate the same plant, they're linked together. Then I'm going only to look at the projection matrix of pollinators, which is going to be 44 by 44. What I'm going to do then, I'm going to look at the eigenvalue. I'm going to look at the largest eigenvalue, and I'm going to look at the eigenvector associated with the largest eigenvalue, and I'm going to look at the components of that eigenvector associated with the large eigenvalue, and I see that the components of that eigenvector correlates very well with delta K of all 44 all 44 pollinators. Very incredible. How do I project? Here's the matrix M, is the rectangular in which I have 44 pollinators in 13 plants. In order to project, I multiply this matrix by the transpose, and I find then the largest eigenvalue. I find the corresponding eigenvector. I look at the components and what I found here, and I look the delta K for the all pollinators, and that's what I get. It's very interesting, really interesting. This. Anyway, there are a lot of other things I can do, but I think I should conclude the talk because it's almost 1 hour. Then what's the benefits of control? The control eliminates the hysteresis loop, delays the tipping point collapse, and advances recovery. In other words, when I don't have the control, even that for deterministic of the noisy system, then here is without the control. Here is the collapse. Then here's the environmental fitness. When I improve the environment, here happens the recovery. Then I have the hysteresis here. What happened with the control? If I have a control, you can see the collapse, instead of being here, is being delayed.
And the collapse is going to be gradual. And when I improve the environment, the environment is better fit. The recovery happens at the same point in the environment fitness. Then this is excellent. This is very important for ecological system management. What I was doing here, I was really controlling one or more pollinators in my ecological system. But what I can do, I can bring a pollinator from outside, which is immune to degradation of the environment. Then it's very important for ecological system management. Introduction of pollinator species, which is immune to environmental deterioration. And what is important, that's a mutualistic relationship with the collapsed ones. It is very important that allows for habitat recovery. Anyway, thank you very much. Okay, let me get out of here. And, Obrigado, professor Celso. Ok. Nossa, impressionante a apresentação, né? As consequências. Bom, eu vou abrir para o pessoal fazer perguntas, tá? Depois eu faço mais alguns comentários, mas desde já eu agradeço o professor pela ótima apresentação, bastante clara. E, bem, pessoal, as perguntas para o professor Celso podem ser endereçadas em português ou em português, ou em inglês também. Fiquem à vontade. Podem ligar o microfone ou podem mandar mensagem no chat também. Yeah, there is a problem with online presentations. There is a problem for me, and there is a problem for the audience. You know, for me, I cannot see the audience. I cannot see how they reacted to my presentation. And it's very hard for me to gauge what I'm talking, if I have to explain more or less. And it's very hard for audience also to ask questions. And this happens across the world. I'm giving talks in Europe, I'm giving talks in China, I give talk in Brazil. Desculpe, devia falar em português. Palestra no Brasil, na China, é sempre uma dificuldade. Dificuldade para o palestrante, dificuldade para a audiência. Então, eu não fico surpreso a dificuldade também de fazer perguntas, etc. Ok. Anyway, esta é a situação. Ok. Sim, a gente tem feito, né, vários seminários remotos e a gente percebe isso também, professor. Mas, bom, alguma pergunta, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa por enquanto? Pode ser uma coisa também completamente fora da palestra, tá? Uhum. Pode ser falar do tempo aqui na Escócia. Tem nevado bastante essa semana. Começou a nevar enquanto estava dando a palestra. E nós estamos na primavera, tem bastante flores. E está nevando ainda. Uhum. Então, enquanto que aí a temperatura é um pouquinho mais quente. Ok? Oi, professor. Sobre isso, obrigado pela palestra. Fora do tema, né, da palestra, mas eu pretendo ir para o Dynamics Days. O senhor acredita que eu vou poder conversar com você presencial lá, que vai ser... Como que vai dar o tempo? Como que vai estar a situação? In Dynamics Days, exactly. De toda forma, nós queremos evitar essa situação desta palestra. Ok? Tá bom. Nós queremos que as pessoas estejam aqui. Por exemplo, a Dynamics Days anterior foi em Nice. Eles tiveram 700 pessoas online. Mas quantos que realmente assistiram às palestras?
8, 9, no máximo. E esses que estavam assistindo a palestra ligaram o sistema e foram fazer outras coisas. Essa situação típica. Então, mesmo que o número de pessoas seja melhor, nós queremos que as pessoas estejam aqui. O que é incrível, agora às 8h45, quer dizer, 3h45, horário de vocês, acabo de chegar a receber a aceitação do convite do professor Steven Schiff, que é um dos grandes expertos em epilepsia no mundo. Eu colaborei com ele na década de 90. Ele tem um dos grupos mais importantes de epilepsia nos Estados Unidos. Ele também é um médico, esses médicos sem fronteiras, trabalha bastante na África. Ele acabou de aceitar o nosso convite. E todos que nós convidamos, umas 40 pessoas, todos aceitaram vir aqui. Não vai haver palestras online. Todas serão presenciais, ok? Exatamente pela razão que nós estamos discutindo aqui, sabe? Então, Dynamical Systems será a presença das pessoas. Não sei quantos terão, mas esperamos que tenha umas... Não interessa quantos. Vamos dizer 150 pessoas, 180, 120, não interessa. É importante que essas pessoas a gente pode discutir, pode ter o contato, e isso vai ser muito, 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 infinitamente mais importante do que essas conferências online. Ok. Obrigado, Gabriel. Oi, boa tarde, eu tenho uma pergunta. Claro, fica à vontade, Luna. Primeiramente, muito obrigada pela apresentação, achei extremamente interessante. E o senhor ele mostrou uma matriz de adjacência de um sistema bipartido e comentou ali que, né, como você monta a matriz, depois o senhor falou sobre um peso. Esse peso está relacionado com, por exemplo, com se algum polinizador tem alguma preferência em relação a alguma planta e assim que é atribuído o peso ou de alguma outra maneira? Não, exatamente, você tem razão. O que acontece, então, tem essa relação entre o polinizador e as plantas, ok? E o peso, então, você pode fazer em diversas formas. Você pode fazer através de autovalores, para conectar eles. Você pode fazer para ver o peso efetivo. Você pode fazer uma média ponderada, e todas elas são equivalentes quando entram nas equações. Todas são equivalentes em prever a ocorrência do colapso, do tipping point. Mas esse é um ponto bastante importante, sabe? E eu posso dar... a referência nós publicamos no Proceedings of the National Academy of Science, se eu me lembro, sabe? Tem várias publicações nisso, em que nós discutimos as várias maneiras em que, para validar isso de dados empíricos, e eu acho que foi no Proceedings, ou foi alguma coisa depois, não me lembro, sabe? Mas isso é importante. Isso que você está falando, a maneira que eu coloco, é a maneira de introduzir dados empíricos no sistema. E o que é interessantíssimo, que esse sistema reduzido, introduzindo esse peso que você está mencionando, prever corretamente a ocorrência do tipping point em todos os networks, nos 59 networks. É extremamente interessante isso, sabe? E não interessa como se faz essa média ponderada, sabe? Enfim, obrigado pela pergunta, sabe? Obrigado, senhor, pela resposta. Achei bem interessante isso que o senhor comentou, que não importa o peso que a gente atribui, o tipping point não muda. Obrigada. Por nada. Eu posso, outra coisa, Luna, eu posso
Bom, tem várias referências, sabe? Eu posso enviar ao professor Emerson a palestra, não sei se eu vou conseguir, porque tem mais de 40 megabytes. Eu posso enviar e tem várias referências lá. algumas referências estão no abstract, no resumo dessa palestra, que acho que vocês receberam. E em algum lugar foi calculado isso, eu não me lembro onde, sabe? Bom, a apresentação também está no YouTube gravada, né? Então dá para consultar informações dos slides lá também. Isso é interessante, sabe? Porque para transmitir a palestra, várias vezes existe um número máximo de megabytes que pode ser transmitido através da internet. Né? Ok. Sim. Bom, uma coisa assim, eu não lembro exatamente, eu acho que é o Gutierrez, aquela afirmação que o professor mencionou, eu achei uma fala um tanto assustadora sobre essa questão climática, e queria que o professor comentasse um pouco sobre isso também. O professor Viana falou sobre a Amazônia. A preocupação do Antônio Guterres é o que ocorre, tem um panel que envolve pessoas do mundo todo. São pessoas escolhidas em cada país que fazem parte desse panel. E eles produzem relatórios sobre o estado da Terra. Eles tentam antecipar o que vai ocorrer, sabe? Na Terra como um todo e também nos sistemas ecológicos, sociais, etc. E tem essas fronteiras que eu discuti, ou seja, a fronteira ecológica, também a fronteira que é o social foundation. E então, cada vez que um relatório é publicado, um foi em 9 de agosto de 2021, outro foi agora, nessa segunda-feira, dias atrás. Antônio Guterres, não sei se no Brasil isso aqui está em todos os canais de televisão, jornais, etc. Ele aparece falando sobre o resultado do estudo desse panel. E nessa segunda-feira, ele falou que, exato, nós estamos numa situação irreversível, que não tem como voltar atrás. Isso foi o que ele declarou nessa segunda-feira. E então, o que se discutiu aqui, várias maneiras, por exemplo, de reduzir o CO2 na atmosfera. Se discutiu várias maneiras de colher, harvest, o CO2, todas são extremamente caras e não são muito eficientes em fazer isso. Então, eu acho que cada país é preocupado em ter essas maneiras, mas eu nunca li esses relatórios. A única coisa é o que é publicado aqui na mídia principal e no que o Antônio Guterres tem falado, o que aparece aqui na televisão, nos canais principais, sabe? Então é isso, né? Sim, são. Então valia a pena dar uma olhada, sabe? Dê uma olhada nesse interpanel, não me lembro nem esse IPCC. Tá. IPCC report. Dá uma olhada nisso, tá bom? Sim. Como eu falei, o relatório tem mais de 100 páginas. É um relatório extenso, discute vários assuntos, porque o sistema Terra é um sistema complexo, que tem muitas partes, todas interagem entre si, e o que acontece numa parte
tem efeito em outras. Quer dizer, nós sabemos disso. Ok? Uhum. Nós temos o Gabriel aqui. Pode perguntar, Gabriel. Tá bom. Professor, a respeito do forçamento ali, o ruído que foi adicionado no sistema, ele ser ruído branco, ele tem alguma implicação, assim, alguma motivação? Porque uma vez eu tive que fazer uma análise da concentração de CO2 na atmosfera, e eu lembro que quando você fazia o ajuste, era meio periódico, porque dependendo da estação do ano tem mais CO2, porque se tiver mais sol no hemisfério norte, aí como tem mais terra lá, e o CO2 acaba indo para as plantas, e quando é inverno, ele volta para a atmosfera. Então ele ficava oscilando mais ou menos periodicamente. Se a gente usasse um forçamento que não fosse um ruído branco, você esperava alguma coisa diferente no seu sistema? As transições seguiriam por laws ainda? E, Gabriel, isso é uma pergunta importante. Toda vez, sabe, eu trabalho em muitos problemas diferentes, um número imenso, sabe, de problemas, e a ideia sempre é trabalhar em algo e mover. Publicar o trabalho que se torna importante, o trabalho que se torna, em inglês chama seminal work, e ir para outras áreas, outros tópicos, etc. Então, essa foi simplesmente uma maneira de introduzir alguma coisa, sabe? Algo que nós introduzimos, que o pessoal... É interessante, eu falei com um número enorme de pessoas sobre ruído demográfico, e ninguém sabe. O físico nunca viu falar do ruído demográfico. Nós fizemos aqui para o ambiente, o ruído branco que você falou, foi simplesmente fazer algo. Lógico. Então, a ideia é você, por exemplo, então pega o sistema determinístico, ali está a equação, e coloca o sistema que você falou. Coloca o sistema periódico e veja o que acontece. Isso é interessante. Então, isso é um projeto novo. Isso é um projeto seu, você faz e você publica. A nossa ideia é, então, fazer alguma coisa que dê espaço para as pessoas dar uma olhada e tentar outras coisas. Como o sistema é extremamente complexo, existe um número enorme de problemas para serem feitos, não? Addressed em inglês. E então isso é completamente aberto. Por exemplo, que a minha estudante fez, a Mong Yi, o efeito, por exemplo, que eu não discuti nada aqui, o efeito da migration, não sei que em português, migração não, migration. Quer dizer, populações, por exemplo, tem 2 habitats, então espécies que vêm de outro habitat. Essas espécies, o que elas podem fazer? Se existe, por exemplo, tem um habitat 1, outro 2. Essas espécies vêm do habitat 2. Se a espécie que entra no habitat 1 já existe lá, então vai mudar o número, eles chamam abundance, daquele polinizador. Mas se não tiver, então essa nova espécie vai talvez conectar, quer dizer, de uma forma mutualística com as outras que existem aí. Isso é um problema completamente novo, então envolve a topologia do network. Então isso é muito importante. Então entra o fato da topologia, sabe? Então tem muitas, quer dizer, se você pensar, tem um número enorme de problemas para serem feitos, e qualquer coisa que se faça aqui pode ser publicado nas revistas principais do mundo em ecologia, sistemas biológicos, ou se envolve muito da dinâmica, em revistas físicas, ou pode ser em Nature, PNAS, que são the major, as revistas mais importantes no mundo, etc. O número de trabalhos a serem feitos é enorme, né? Entende? E não é difícil trabalhar nessa área. Então, dê uma olhada, sabe? Tá bom? Perfeito. Então, Muito obrigado.
É boa ideia. Pega o sistema determinístico e dá uma olhada nisso, tá? Não, é que eu já observei alguma coisa assim, o sistema neuronal, porque os neurônios, eles são bem periódicos normalmente, né? Quer dizer, quando ele tá no Exato. burst, aí ele tem aquele período, daí tem pontos assim específicos que parece ser mais apropriado você forçar o sistema ou não para ele mudar de fase. Não, Se ele tá no exatamente. vale ou no pico, né? Entendi. Não, o The Brain System é exatamente isso, né? Quer dizer, isso é muito importante para o sistema do cérebro, né? E o cérebro é um network, depende de como você estuda, né? Mas é um sistema que é feito de muitas partes, não? Que interagem entre si e como as conexões entre elas são bastante complicadas, né? E então você pode, então, sem dificuldade, o que você fez lá, trazer essa experiência para esse sistema ecológico, né? Enfim, tá, vale a pena já. Bem interessante, obrigado. Ah, legal, Gabriel. Né? Ficou aí já umas ideias para pesquisa também. O professor Celso, uma curiosidade, assim, o professor mencionou sobre aquela parte de controle, que você consegue, digamos assim, que o tipping point, atrasar o tipping point e também fazer a parte de recuperação, né? Bom, a questão é assim, se você introduz uma espécie polinizadora no habitat, que o professor mencionou, né, uma que seja imune à deterioração do ambiente, mas que ela tem essa relação mutualística, né, ela permite, então, a recuperação, certo? Mas Certo, essa espécie, ela vai ser uma outra espécie, e aí a recuperação, o ambiente, ele não vai voltar para o mesmo que ele era também, né? Não, isso aqui é muito interessante, é que o que você quer, na verdade, em inglês chama safeguard. Você quer que esses polinizadores existam, porque você quer manter as plantas também, de alguma forma. Esse efeito, de alguma forma, é o que eu falei sobre migration, sabe? Se tiver dois habitats, você pega esses dois habitats, o número de polinizadores e plantas nos dois habitats não são os mesmos. E o migration de um para o outro tem esse efeito de alguma forma, sabe? Então, são polinizadores que vêm no novo habitat, se aquela espécie já existe, então muda simplesmente o número de polinizadores que já existem lá, e se não existe, então cria, nesse subset de polinizadores, cria um novo, em teoria de network, quer dizer, uma nova espécie, que vai ter novas conexões com as plantas, né? E, quer dizer, por isso que você falou que tem que ter esse mutualismo com as plantas. Mas você tem razão, o que você faz, ele muda o network. Você tem um novo network. Então, isso que foi mencionado pela Luna, você tem uma nova matriz, que em inglês é adjacency matrix, né? E os eigenvalues vai ser diferente, tudo. Isso é muito interessante, na verdade, sabe? Isso não foi feito falando nisso, sabe? Isso é muito importante, esse é outro fato que é importante, deixa eu só mencionar. Por exemplo, você traz o polinizador no habitat. Se esse polinizador está em mutualismo com uma planta que tem o máximo número de conexões, então o efeito vai ser 1 no controle. Mas se a conexão vai ser com uma planta que tem um número pequeno de conexões com as plantas, então o efeito vai ser completamente diferente. Quer dizer, o efeito dessa polinizador que você traz no habitat vai depender como ele vai
conectar com a planta, se aquela planta tem um número grande ou pequeno de conexões de volta com o polinizador. Quer dizer, então existe uma dinâmica complicada de, quer dizer, em inglês chama back and forth, devido ao mutualismo. Isso é muito interessante, na verdade. Isso pode ser estudado, sabe? Isso não foi feito com cuidado. Nossa, com certeza. Muito, muito bacana. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, professor Celso, acho que nós já também temos o tempo aqui de questões. Poxa, é muito, muito legal mesmo. Eu confesso que eu vou, em outro momento, assistir de novo a apresentação ali no YouTube. E gostei do tema. É uma honra para a gente, professor, poder compartilhar aqui com a gente a pesquisa, né, esses avanços que vocês tiveram, essas propostas. E espero que a gente possa também ter uma oportunidade de uma apresentação presencial em algum momento que você estiver aqui no Brasil. Vai ser muito bom para o nosso programa de pós-graduação. Está certo. Emerson e a todos, muito obrigado, sabe? Obrigado e desculpe o meu português quebrado também, não é só inglês, sabe? Mas é um prazer muito grande, sabe, dar essa palestra. E muito obrigado pelo convite, Emerson. E muito obrigado ao professor Viana pela sugestão. Excelente. Até porque para o professor aí já é bem mais tarde que para a gente, né? Então, mas bacana. Aqui é às 9h24 agora. Não é tarde. Tá. Não tão mal. Obrigado, então, professor Celso. Obrigado a todas e a todos que estão nos assistindo. Né? Tenham aí um ótimo final de semana, professor. Uma ótima noite e um bom final de semana também. Então, até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês também.